Ngayon nga pala guys, magano tayo ng BTC up or down. Try natin ta. Trade tayo guys. Halaan muna natin kung up or down. Ano kaya up or down? Tingnan muna natin tong chart. Uy, parang magda-down siya. Try natin down. $12 lang guys. Buy down tayo, down. Confirm. Then tingnan natin kung magda-down. 12 bill lang guys. Yan, tingnan natin kung magda-down. Ay, nag-up pa siya. Tingnan natin dito. Portfolio. Natalo na ata tayo guys. Ayun guys, talo na ata tayo. Redeem lang. Talo ata. Yun guys, talo ata tayo.